What's up mga lods, this is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, manonood tayo kay Top Notch Sports na ang pamagat ay Kian Baclaan versus Steve Nash Enriquez. So subscribe Top Notch Sports. So huwag na natin patagalin to. Let's go sa go. Boom! Last break. Oh, and one. Galing. Caloocan versus Pasay pala to. Kumihan tres. Boom! Lupit nun. Boom! And one! And 10. Mira. Boom! Uy, ang galing nyo na. Isa pa nga. Ang ganda ng galaw dun ah. Isa pa, oh. Poste. Oops. Uy, ang ganda. Ang galing. Ang galaw na yun. Okay. Uy. Tough shot yun ah. Isa pa nga. Oh. Galing. Okay, sinalaksak. Boom. Yung gagawin, sasalaksakin. Walang foul. Lamang Caloocan, 27-17. And one. Tumira ng tres. Wala. Rebound. Uy, nice. Uy! Ang lupit nun sa panga. Boom! Ang galing. Oops. Oy. Tumira. Paso. 27. 29-26 pala, sorry. Nice one, Kian Baclaan. Oh, galing. Ang galing nun. Ito pa, ito. Ang galing nito. Ang galing niya. Promise, ang galing niya. No joke. Ang galing niya. Oh, Enriquez, pinasa. May tinira. Boom! Swak na swak. Swak na swak. Pinasa. Fast break. Nice one. Manood sa 1x Sports na. Oh, yeah. Commercial. Okay. Tinira. Ay, pinasa pala. Sorry. Muna. Tinira. Pinasa tapos tinira. Tumira. Boom! 45-36. Lamang Caloocan. O mahabol ang Pasay dito ah. Oops! Uy! Ang hirap nun ah. Sa pa nga. Oh! Galing. Okay. Pinasa. Nice one. Nice pass. Ito ang gagawin. Galing. Ito lang ang score dito eh 54-45 Lamang Caloocan, third quarter, 2 minutes and 57 seconds. Lay up. Boom! And one. Tumira. Nice one. Ang galing nun. 3. Oy. Ayos ah.
3 points. Boom! Swak! Christian Fajarito. Mira. Boom! Swak din. Side step sa pa nga. Ang lupit ah. Sa ba? Christian Fajarito. Tumiha ulit. Oy, nice! Ang ganda ng galaw. Eurostep, di ba? Napakalupit nun. Guys, that is performing consistently for Coach Jerson Kimani and Uy. Jamer Cabanag. Wallet built for the community. Parito asking to get Nice some one. there. Left on their shot lock. Kamson backing him down. Double team comes. Kamson. Uy, nice one. For Enriquez. For free. Enriquez. Uy, hindi pumasok. Nice rebound. Gets it back. Boom! Sticks it in. Surveying the floor. Steve Nash is Lucas Pinasa. Libreng-libre. Boom! Boom, boom! Pasok! Swak na swak! Working on Lian Martel. Stepping back. Ladi baseline Mhm. jumper. Again. Ang shooting yun, no? Look for a slip here. Panday. The Hesse. Eh, di na sinaksak. Boom! 22 points. Good look. Ops, libre. Ay! Uy, grabe! To the friend zone. Grabe yun ah. Sa pa nga. The layup off the glass and in. 22 points. Good Oh, look. libre-libre. Akala hindi, wala makakasabay. Akala makakalusot. Pero no daw. Sabi nitong number 4. Sent back to the friend zone. Oh, di ba? No. Ball ending up with Panday. Kay Manny Lani. Nice pass. And he will Boom! Dinakdakan. free throw. Dinakdakan. Grabe yun. Monster jam by number 4. For him. 2 out of 2 so far tonight. Free throw. Pasok. Calmly 6. Really good perimeter shooting, especially in the clutch. Okay. 80-74. Thiago still can't find the mark. Oh, so naging score 82-74. Nanalo ang Caloocan over Pasay. That will do it. Caloocan surviving the gritty stand. Grabe, ang ganda ng ano na yun laro Maganda rin yung MPBL para sa akin. Yung mga, kumbaga ko, maano ko siya pa, hindi pa gano'n ka, pero unti-unti. Ang pwedeng maging, may potential na maging parang NBA din. Kasi diba sa NBA, diba, dayo-dayo din. Ganun din dito sa MPBL. So yun, subscribe nyo to si Top Notch Sports. Ang galing naman nila yung Kian Baclaan saka yung Steve Nash. Kasi ganda ng pangalan niya, Steve Nash. Talagang pang point guard. Talagang tinadhana talaga siya maging point guard. Maganda pa lang daw ng mga point guard eh. Kasi Kian Baclaan, guardia din daw yan ng pagkakalam ko. So yun, subscribe nyo, Top Notch Sports. Top Notch Sports. So thank you so much. See you in my next video. Mag-ingat po kayo palagi.